Ich Putz Gerard Schlaf Zimmer Meine Eltern, als ich den Umschlag find. A steckt unter den Socken means Vaders, fast so, als were is in an eagle, ob ich en saw oder nicht. Nu gierig zog ich in vorsichtig heraus, en f niet in. Darin, fanden sich wir Erst-Class-Tickets nach Hawaii. Die Tickets waren für sie, meinen Bruder und seine Frau aber nicht für mich. Minen begannen zu zittern, als mir klar word, dass die Daten genau mit der Wochberingstinten, in der sie mich gebeten hatten, auf ihren Hund aufzupassen und auf das Haus aufzupassen. Ich wollte sichern, als were gerad ein Geheimnis. Geliftet worden, das mich fragenly, was sie wirklich von mir wollten. Ich sah da, start off die Tickets, und mein Gedanken rasen vor lauter Möglichkeiten, und Gefühlen, der Gedank. Das sie mich zurückli ein, renn sie einen, Luxusurlaub genießen, traf mich hörter als Wortet. Sollte ich mich für sie freuen, oder ward das in Art wäret, der still Ram fühlt sich plötzlich schwören von unausgesprochen Wahrheiten, ich datch daran. Why oft ich innen vertraut, and why will ich getten hat, innen zu helfen, and doch higher die Klärbotschaft, ich war nicht til ihrer Plein gewesen. Die schwör dieser Entdeckung steht auf mir, und li den vertrauten Ram fremd erscheinen. Sorgfältig faltet ich die Tickets zirken den Umschlag, als hut. Ich ein zerbergliches Geheimnis, und überlegt, was ich als Tunselt. Ich ging die Treppe hinder, den Umschlag mit den Tickets fest in der Hand. Das Morgenlicht fiel durch das Küchenfenster, und warf einen warmen Schein auf den Tisch, und de meine Eltern sahen. Ich reaspert mich und fragt, also first, du nach Hawaii, mein Stin zittert, und variet die Mischung aus Schmers und Verwirrung. Die in mir tat. Mein Mutter blickt nicht einmal von ihrem Kaffee auf. Sie lächelt nur sanft und sagt, oh, Schatz, wir dachten nicht, dass du mitkommen willst. Du bist immer so beschäftigt. Ich war, als renn mein Gefühl unsichtbar. Min ein paar Beilufigen wurden abjetten, mein Vader ließ, und folgt. Hinzu, ja, und Gemmen muss sich ja Buddy kümmern. Der Hund, ihr truer Begleiter, sah still zu seinen Füßen, und bemerkt die Spannung im Raum nicht. Ich stand start da, die Tickets knock in der Hand, renn die Wahrheit mich wie ein Kulter Schatten Holt. Sie versuchten nicht einmal zu lügen oder ich zu erklären. Ich gab kein Entschuldigung, kein Sieger nur ein sachliches Eingeständnis. Dass ich nicht eingeladen war, ich hat vielleicht mit what oder Enttäuschung gerechnet, aber dies still Ebelung schmerzt mich mehr als jeder Streit. Ich blickt von meiner Mutter zu meinem Vater, und suchten ihren Gesichtern nach einem. Anflug von Bedauern oder Freundlichkeit, find aber nix. Ihr Mienen waren ruhig, fast gleichgültig, als were die Entscheidung links gefallen, und ich ward sie erst jetzt begreifen, mein Herr schmerzt, bei der plötzlichen Erkenntnis. Dass ich nicht til dieses Plans, dieser Flucht, dieses Geheimnisses, war, dass sie so sorgfältig gehetet hatten, der Raum fühlt sich kleiner an, dein Ruckten und hier, rennt ich darum keinem Pte, mein Emotionen unter Kontrolle zu halten. Ich schluckt schwör und versucht, mein Stin zu beruhigen. Also, du willst nicht, dass ich mitkomm? Fragt ich, und bemerkt kong den leisen Schmers in meinen eigenen Worten. Das Lächeln meiner Mutter blieb ungebrochen. So ist es nicht, Liebling, wir dachten nur. Dies Ries war entspannter und den zusätzlichen Stress. Ihr Ehrlichkeit war brutal, aber immerhin echt. Ich nicht langsam, steck die Tickets ein und fragt mich, why lang ich ihr Plan nicht gehen hat, und was das für ein Sersuchen Tigbesi bedutet? In dieser Nacht sah ich allein in meinem Zimmer. Der Schein means Handys Wurfschatten und die Wind. Rennt ich durch all die Fotos scrollt, Berkemen mich ihrer Ungenbeilder von Familien ausfallen. Die ich verpasst hat, ausreden, die, sie mir gegeben hatten, why so alt oder ich muss die Stellung halten, Lächeln Gesichter in Sandstranden, eingefrorens Laken, Momente, und denen ich nicht teilhaben konnt, Momente.
and denen ich ihrer Meinung nach nicht teilnehmen sollt. Jedes Foto fühlt sich an wie ein still Erinnerung, and I walks en distance zwischen uns. In distance, die auf unausgesprochen Worten und geheimen Plänen basierte. Die Worm! Die ich einst bei Familientreffen empfind, fühlt sich nun, kalt und distanziert an, sitzt durch einen leisen Schmerz der Ausgeschlossenheit. Dan, gerad als ich versucht, mein aufgewühlten Gefühl zu ordnen. Schien ein neue Nachricht auf meinem Bildschirm. Sie war von meinem Bruder, Vergesst, nicht, mein Flansen zu Jiwen, solange wir weg sind. Dabei lief ich Thunder Nachricht traf mich hörter als Wortet. Wenn sie ihr Koffer fürs Paradies packten, en Luxus en Freiheit genießen, blieb ich mit einer List von Aufgaben en der schweren Last zurückgelassen zu werden. Die Ticket von allem, wie selbstverständlich ich angesehen, worden war, brodelte in mir wie ein Sturm, der Kurs wird dem Ausbruch stand, da steht ich aus. Ich warf mein Handy aufs Bett, stand auf und ging mit brennendem Feuer im Zimmer auf und ab. Die still Akzeptanz, und der ich festgehalten hat, zerbrich in Scarf stuck von Frustration, and what? Ich konnt nicht weiter so tun, als wär alles in Ordnung, als wär ich glücklich. De Jenna zu sein, die zurückbleibt, die still im Haus fühlt sich erkend an, in Erinnerungen als unausgesprochen zwischen uns. Ich ballte die Fust, trinnen droten zu fliehen, rennt ich mit der Mischung aus Schmerz und Groll keinem Fdei. Ich wusste, dass sich etwas ändern muss, dass ich die Rolle, die sie mir zugewiesen hatten, nicht länger spielen konnte. In diesem Moment traf ich eine Entscheidung. Ich wurde nicht länger schweigen. Das war mein Wendepunkt, der Moment, in dem mich Caesar Reed stellen Word nicht nur wegen der Reis, sondern auch wegen der Tatsache, dass ich mich so lang unsichtbar gefühlt hat. Die Nacht zog sich hin. Schwar von unausgesprochen Gefühlen, doch zum ersten Mal spürt ich einen Funken von etwas nun die Entschlossenheit, meinen Platz in der Family zu cherubern und den Respekt einzufordern, denn ich verdiente. Ich verbreche die ganz Nacht damit, zu googeln, mein Augen auf den Bildschirm gerichtet, wenn die Stunden dahinflogen. Die Fragen, die ich tippt, fühlten sich in Weivers Weifel versucht. Die Dinger genui aufzurütteln, den Spies, umzudrehen in einer Situation, die mich matchlos zurückgelassen hat. Zorst such dich nach wie stornjährich in Hotelreservierung und Bestätigungsnummer. Die Hoffnung war, dass ich vielleicht, nur vielleicht, ihren sorgful Tag geplanten, Kurzurlaubstren, und ihren perfekten Urlaub durchkreuzen kannt. Die Suchergebnis waren gemischt einige Tipps du täten auf maglich wie eber den Kundenservice oder Online-Portale hin, und warnten, dass ich un Bestätigungsnummer nachher so unmaglich sei. Trotzdem war die Idee ein kleiner Nervengitzel, in Maglichkeit, Kontroll ausüben, wo ich vorher kein gespürt hat, als ging ich zu etwas konkretrem eber, können sie Gemans Gepäck umleiten. Ich stellt mir das Chaos vor, wenn das Gepäck jedwowelig unerwartet auftaucht, verspätet oder unterwegs verloren geht, is war vielleicht kleinlich. Aber nachdem sie mich so vergelassen hatten, wollte ich, dass sie ein wenig von der Frustration und den Unannehmlichkeiten spürten, die ich erlitt. Die such liefert Fluglen Jenriklin, Kundenservicen und Geschichten von Gepäckpannen, die damit endeten, das Reisen ohne ihr Hab und gut festsahen. Der Gedanke, dass ihr entspannter Urlaub durch etwas so einfaches wie Verlendes. Gepäck unterbrochen Word, lässt in mir ein kleines, fast Schulbustgeffel der Genitung aus. Schließlich nahmen min zu kämpfen in duster Erwendung, die nervigsten Dinge, die man seiner Family ernten kann. Die Ergebnis reichten von harmlosen Streiken bis hin zu schwerwiegenden Akten des Trotzes. Ich scrollt durch Listen, mit Maglichkeiten, Geschwister, Eltern und sogar Nehiverwanti zu ärgern vom versteckender Schlüssel über das Ändern der Telefoninstellung bis hin zu kryptischen Notizen im Haus.
Bei einigen Vorschlägen hielt ich in and fragt mich. Why white ich gen Waldi? Der Frust, der sich überwogen, vielleicht sogar jar, aufgebo hat, kocht eber, and dies Recherche fühlt sich wie Maglichkeit an, dampf abzulassen, zu planen, and mich zu wehren. So gut ist jing, als die Morgendämmerung durch. Mein Fensterkrach, hatte ich List mit Ideen, manch albern, manch Botschaft, aber all aus einem Gefühl der Verletzlichkeit und dem Bedürfnis, gesehen zu werden, geboren. Ich lent mich erschöpft, aber seltsam gestärkt in meinem Stall. Zurück, ist jing nicht mehr nur mein Ries ist jing darum, für mich selbst einzustehen und zu fordern, dass ich in ihrer Welt wichtig war, und vielleicht, nur vielleicht. War ist der Beginn eines neuen Kapitals. Ich tat so, als wär alles in Ordnung, und setzt ein Lächeln auf, dass wie meist als wie etwas worked. Als meine Eltern fragten, ob ich auf das Haus Office in Word, sagte ich zu Siegern, klar, ich passe auf das Haus auf, und verbarg den Stern der Gefühl, der unter der Oberfläche brodelt. Den Schein zu wahren, backte ich ihnen sogar. Keks für die Ries warm, zu leckering, die Natch versorgt, und wohlwollen duft tieten, sorgvoll Tiger an Jurdi ich sie auf einen Teller, in der Hoffnung. Sie und vielleicht sogar mich selbst daven zu überzeugen, dass is mir nix ausmacht, zurückgelassen zu werden. Jeder Schritt fühlt sich einstudiert an, jedes Wort sorgvoll geübt, damit sie nix von demo für in mir anten, nachschauen hin war ich die Perfektochter, hilfsbereit und freundlich. Aber innerlich galt ich die Stunden, bis zu ihrer Preis. Jede Minute fühlt sich schwer an, schleppend, rend ich mir ihr Lachen unter der hawaiianischen Sonne vorstellt, rend ich in dem stillen Haus zurückblieb. Die Tickender erinnert mich an die Wachsen Distanz zwischen uns, ein Versicher, Rom, der die emotional Kluft widerspiegelt, die sich in den letzten Tagen aufgetan hat. Ich versucht, mich abzulenken und beschäftigt mich mit Hausarbeiten und kleinen Aufgaben. Doch mein Gedanken wanderten immer wieder zu dem Umschlag, mit den Tickets und der coolen Art, why sie mich abgewiesen hatten. Ich frag mich, ob ihnen überhaupt bewusst war, why sie mich ihr Verhalten verletzt hat, oder ob sie dachten, ich sei nur in Kleinigkeit, nix erwähnenswerts. Das Haus fühlt sich mit jedem Augenblick leerer an, die still lauter als. Sonst, sogar Buddy schien die Unspannung zu sporen, und folgt mir mit sanftem Blick, als Frager, worum sich als anders anfühlt. Ich zwang mich, ruhig zu bleiben, und sagt mir, dass dies nur ein vorübergehendes Gefühl war, und dass vielleicht als wieder so sein Wort wie vorher, sobald sie wieder da wären. Aber tief in meinem Inneren wusste ich, dass dies ein Wendepunkt war. Die Keks, die ich gebacken hat, waren nicht nur ein freundlich Gest, sie waren ein stilles Versprechen an mich selbst, dass ich das nicht vorbergen lassen würde. Oh, für das einzustehen, was ich verdiente. Als die Abfahrt in herrupt, verspürte ich ein seltsam Mischung aus Vorfreude und Furcht. Ich war bereit für alles, was als ein common word, aber ich wusste auch, dass nix mehr so sein word wie früher. Ist jing nicht mehr nur mein Ries ist jing darum, meinen Platz in einer Familie Churubern, die mich zurückgelassen hat. In der Nacht vor ihrem Flug war ich im Haus still. Nur das ließ summende Fernseher im Wohnzimmer war suchen. Ich sah in meinem Zimmer, und versucht, mich auf ein Buch zu konzentrieren, doch mein Gedanken schweifen immer wieder zu der Ries, den Tickets, und allem ab, was zu diesem Moment geführt hat. Plötzlich erschien mein Vater in Dörter, lissig wie immer, und sagt, Brigens, du musst in zum Flughafen fahren, für morgens, sein Ton warleicht, als wär is kein Grossage. Nur ein weiter Bit, tief in mir spürt ich etwas, auf Lackern Groll, Schöpfung, und vielleicht auch ein wenig Unglauben. Ich hätt die Stunden, bis zu ihrer Abreiß gesollt und versucht, mich auf das Lehrhaus vorzubereiten, und jetzt das. Ein Weckruf am frühen Morgen,
See and die flux zu fahren. Aber ich mir davon nix an merken, status in Leikilt. Ich su en Uberdeck jeeds Geffel mit einem perfekten, Haflichen Gessex Ausdruck. Natürlich, Antwortet ich mit ruhiger, fester Stimme. Die Work kämen mir fast automatisch vor. Ein studiert nach einem Skript, das man mir own wohl gegeben hat. Ich wollte ihn sagen, ihnen sagen, wie unfair es war. Aber die Wort blieben mir im Hals stecken, tief in meinem Inneren wusste. Das ist mehr als nur die Riesjing Eastjing darum, dass ich in den Hintergrund gedrückt worden war, in Helferin Stat Family, als ich nicht, en in Nachsa, why sie sich in ihr Zimmer zurückziehen, steht die laster Situation why nie zuver auf mir. Ich stelt mir vor, why ich im Dunkeln aufwacht. Durch Leerstrauen vor, renn sie friedlich, sorglos, and why weg schliefen. Die Endurk tiget stach mir tief ins hers, aber ich verdrunk sie en Monty mich, ruhig zu bleiben, and den Frieden zu wahren. Doch unter der Oberfläche brat sich ein leiser Sturm zusammen. Das war der letzte Tropfen, der das Fass am Überlaufen bracht, der Moment, in dem mein Gettel zu Endging und der Stillschmers nicht länger ignoriert worden konnt. Ich wusste, dass sich ab morgen eils ändern musst. Dies Nacht mit ihrer schweren Still, und den gezwungenen Lächeln war die Ruhe vor der Berechnung, und als der Morgen kam, war ich entschlossen, nicht länger unsichtbar zu sein, nicht nur ein Chauffeur. Nicht nur der Zurück geblieben, sondern Gemmen, ders Gold. Frühmorgens vor ich sie zum Fluggefen, die Strauen waren noch dunkel und still, als ich durch die leeren Strauen navigierte. Im Auto spielt ich die Perfektochter und setzt das fröhlich Lächeln auf, das sie erwarten. Wir umarmten uns, verabschieden uns herzlich und versprechen uns. Uns wenn ihre Abwesenheit zu schreiben, ich sagt mir, dass sie nur ein weiterfliegt, ein weiter Roll, die ich spielen muss, obwohl jedes Wort schwer war von der Last Alder unausgesprochen. Im Auto rock ich schwach nach Kaffee, und dem enthaltenden Gerik ihrer Reistaschen Erinnerungen und die Ries, und der ich nicht teilgenommen hat, als wir ein Terminal ankamen. Haf ich ihnen mit Goiter Leichtigkeit beim Ausleden ihres Gepäcks und achtet darauf. Nix zu vergessen. Ich sah, wie mein Mutter sich umdreht und winkt, mein Vater lächelt, und sein Sonnenrules direkt, mein Bruder und sein Frau fröhlich plauderten, als wir eils ganz normal. Ich zwang mich, ihr Winken mit dem strahlendsten Lächeln zu erwidern, das ich aufbringen konnt. Sie gingen voraus zum Eingang, ihr Schritt leicht und unbeschwert, rendet dastend, verwurzelt in einem Strudel widersprüchlicher Gefühl. Die Vorfreude, der Schmerz, die wat all das verheddert sich in mir, verkrampft sich wie ein Sturm, der jeden Moment losbrechen word. Sobald sie sichtweit waren. Holt ich mein Handy her aus, und if nicht nui nachricht, mein Finger. Schwetten einen Moment über der Tastatur, der stillfluggefen Geschäftig am mich herum. Dan tippt ich ihn einfähig, aber deutlich nachricht in meinen Bruder, vergiss nicht. Den Flansen zu jiwen, is war nicht nur ein Erinnerung is. War ein stiller Akt der Trotzes, in Kleinart, sie daran zu erinnern, dass ich Susa, dass ich nicht unsichtbar war. Nach dem die Nachricht verschickt war, steckt ich mein Handy in die Tasche und holt Tiefluft. Die cool Morgenluft füllt mein Lungen. Rennt ich den Flugzeugen beim Rollen und abheben Susa, auf dem Weg zu fernen Seelen und neuen Abenturen. Horrendosen stand ich da, Geffungen zwischendem, was war und dem, was sein kannt, als mir die Realit ihrer Abwesenheit bewusst word mir klar. Das dieser Moment mehr als nur ein Absetzen war, es war der Beginn von. Et was anderem, ein Wendepunkt, und damit nicht länger schweigen oder abseits stehen bleiben konnt. Der Fluggefen wimmelte von Reisenden, die hin und her eilten, doch ich fühlt mich allein, entschlossen, meinen eigenen Weg durch den Sturm zu finden, den sie hinterlassen hatten.
Mit einem letzten Blick zum Terminal stieg ich wieder ins Auto. Bereit für Ales was Alsenst's common word. Am spaten nachmittag rief ich das Resort in. Hers klopft, als ich die Nummer wollt. Ich holt tiefluft, Monty mich, ruhig and gelassen zu bleiben, and setzt dann mein best Mutter imitation auf. Hallo, hier ist Mrs. Thompson, sagt ich, and versucht. So heiflich and gelassen wie maglich zu klingen. Ich muss unser Reservierung stornieren. Shit. Einen familiären Notfall. Die Mitarbeiter in AM anderen Enziegert einen Moment. Offensichtlich war sie sich bewusst, dass die Bekung als nicht durchsetzungsfähig gekennzeichnet war. Tut mir leid, Ma'am. Aber dies Reservierung ist gemd unseren Richtlinien nicht. Durchsetzungsfähig, erklärt sie sanft. Ich kann die Höflichkeitsgelassenheit in ihrer Stimmförmlichkeit, die sichtbaren Regeln, die ins Allverbanden. Unser Siegern senkt ich mein Stimm zu einem sanfteren, dringlicheren Flüstern. Schit einen Todesfall in der Family, sagt ich, und lied die Wort in der Leiten hungen. Folgt ihn Kurs Pause, dann in sich der Tunder. Mitarbeiterin liked, das tut mir sehr leid, erwidert sie mitfühlend. Mal sen, was ich tun kann. Minuten Virgingen, wenn sie tippt, und das System überprüft, und dann kämen die Wort, auf die ich geheft hat. Wir konnten ihr Reservierung stornieren, und unter den gegebenen Umständen einval. Rückerstattung veranlassen, sagt, sie schließlich. Ich kann es kaum glauben, die Reservierung war weg, als ihren Unterlagen gelöscht, als die Reise nie stattgefunden. Ich hab mich langsam aus, ohne bemerkt zu haben. Die Zufriedenheit, die in mir aufstieg, war aufregend, und Schulboost zugleich. Ich hatte ihn Grenz überschritten, daran besten kein Zweifel. Aber nach allem, nachdem ich mich ignoriert, und ausgeschlossen gefühlt hat, fühlt sich dieser Kleinsieg an, als ich ein Stück meiner Match zurückjoinen. Ich legte auf. Let mich in meinem Stuhl zurück und start auf den Lehrenbildschirm. Die Reise war abgesagt, und Plingerieten ins Wonkens meines Wurst. Ich frag mich, why sie regieren würden, wenn sie erfahren, wenn sie witten, verletzt, oder würden sie vielleicht gar nicht bemerken, bis sie am Flughafen standen, mit gepackten Koffern, und ein Hotel, was auch immer als nichts passierte. Ich wusste, dass dies kein blower Streik oder ein kleinigkeit war. Es war mein Art zu zeigen, dass ich wichtig war, dass ich nicht mehr unsichtbar war. Das ließ summende Benz umgab mich, rend ich mich auf das vorbereitet, was als nichts common word. Und ich verspürt ihn seltsam Mischung aus Vorfreude, unfurcht. Das war erster Anfang. Als rief ich die Fluggesellschaft an, hers klopft für Nervosität und Aufregung. Ich wusste, dass das riskant war. Aber nach der Hotelstornierung fühlte ich mich unaufhaltsam. Ich holt Tiefluft und setz mein Burs against Stimme auf. Hallo, hier ist wieder Frau Thompson, begann ich. Mein Vater hat versehentlich das falsch Gepäckstück bei unserer Reservierung aufgegeben, und wir müssen es nach Anchorage, Alaska umleiten. Die Mitarbeiter in AM anderen N war heiflich, aber skeptisch. Tut mir leid, Ma'am, aber die Umleitung von Gepäck nach dem Checken kann kompliziert sein. Kann ich Ihr Bestätigungsnummer haben? Ich siegert einen Sekunden Bruchteil, und log dann lissig. Ich habe sie gerade nicht dabei, aber der Name ist Thompson, und der Flug geht morgen früh. Die Mitarbeiterin durchsucht das System, und findet zu meiner Überraschung die Bekung. Okay, Frau Thompson, ich sehe Reservierung. Ich würde einen Vermerk auf das Gepäck legen. Das ist nach Anchorage, Alaska umgeleitet word. Ich kann es kaum glauben. Die Mitarbeiterin war auf mein Geschichtstieren gefallen. Ihr Koffer, vollgepackt mit Badingsigen und Sonnencreme, waren nun offiziell auf dem Weg in einen 1000 von Kilometern entfernten Bundesstaat. Wo sie Eiskultur Wein statt tropischer Son erwarten word. Ich fühlt ihn Mischung aus. Hochgefühl.
En schuldvollen, ein Teil von mir macht sich Sorgen darüber. Why ser in das Unannehmlichkeiten bereiten Word, doch ein anderer Teil jenes das klein Chaos, das ich anrichtet. Das war nicht nur Rache, es war ein Zeichen. Sie hatten mich in Stitch gelassen, abgewiesen, und jetzt sorgt ich dafür, dass sie ein wenig von dieser Verwirrung und Frustration spürten. Ich legte auf und start in die Deck, mein Herz raced vor Adrenalin. Der Gedanke in ihr Gesichter, wenn sie feststellten, dass ihr Gepäck nicht im Hotel auf sie wartet, war fast zu schön. Is sich vorzustellen. Ich stellt mir ihr Frustration vor. Die hastigen Anruf bei der Fluggesellschaft, die sich nach ihren Sachen an einem weit entfernten, unbekannten Ort, und in die ganze Zeit überwusst, dass ich sie beobachtet. Bereit einzugreifen oder mich zurückzusehen je nachdem. Weiß ich die Dinge entwickelten. Im Lauf der Benz lot ich mir ein kleines, siegreiches Lächeln, es ging nicht mehr nur um Gepäck oder Hotelzimmer, es ging darum, die Kontrolle zu übernehmen, die Geschichte, in der ich zurückgelassen worden war, neu zu schreiben, und sicherzustellen, dass sie mich nicht länger ignorieren konnten. Ich spürt zum ersten Mal sie woken wieder echt matched, was auch immer passieren word, ich war bereit. Ich bracht Buddy in ein Schickstersort, so in Art mit gemütlichen Betten. Felpflich und sogar einem kleinen Pool, in dem die Hun planten konnten, es war ein Geffel von Luxus fast so, als würde ich ihm einen eigenen Urlaub schenken, wenn sie ihren auf Hawaii genießen, natürlich wollte ich sicherstellen. Das ist Buddy gut ging, aber ich wusste, das dies in Gelegenheit war, in Kleinbotschaft zu senden. Nachdem ich ihn abgesetzt hat, erstellte ich ihn Gefälschrechnung und schick sie per E-Mail in Meine Eltern. Der Gesamtbetrag, schockierend $1.000. Der Betreff war einfach. Aber Wirkungswahl, not volt hier Artzug. In der Nachricht, erklärt ich, Buddy hat Schokolade gegessen, kein Sorge. Ich heb das auf den Kreditkarte gebucht. Ich stellt mir ihr Überraschung, wie like sogar Panik vor, als sie die E-Mail lesen. Ich stellt mir vor, why sie in Panik gerieten, mich mit Fragen und Sorgen anriefen und plötzlich in die Verantwortung erinnert wurden, die sie mir übertragen hatten. Die Wahrheit war, Buddy hat kein Schokolade gegessen. In Jingies bestens. Jenes die Zeit, in der verwent und verwent word. Doch die Rechnung war real genug, sie nailten zu lassen und innen klar zumachen. Das die Betrung von Buddy nicht nur ein kleiner Gefallen, war es war ihn ernst aufgab mit Kosten und Stress. Sich auf Senden druckt, durch für mich. Ein kleiner Schauer. Dieser kleine Akt der Rebellion war nicht großem, es war mein Art, mich dagegen zu wehren, als selbstverständlich eingesehen zu werden, in Erinnerung daran. Dass ich mehr tat, als nur auf das Haus aufzupassen, ich verwaltet, ihr Welt in ihrer Abwesenheit, und das verdiente Anerkennung. Stundenlang wartet ich danig auf ihre Antwort und checkt ein paar Minuten mein Handy, als mein Mutter endlich anrief. Klang ihr Stimme besorgt und verwirrt. Ist Buddy wirklich gut? Was ist mit der Schokolade passiert? Fragt sie. Ich blieb ruhig und spielt mein Roll perfekt. Get is jetzt gut. Bracht nur etwas mehr Fliege. Kein Sorge. Ich heb mich alles gekümmert. Das Gespräch war angenehm, aber notwendig in Maglichkeit, ihnen zu zeigen, dass ich es ernst meint. Das ist nicht nur mein Riesling, sondern Respekt und Anerkennung. Als Buddy sich in diesem Abend neben mich kuschelt, überkam mich ein seltsames Gefühl der Befriedigung. Ich hat auf mein Stillart stehen gehalten. Die Reise nach Hawaii hat mit Ausgrenzung und Schmerz begonnen. Doch jetzt, durch dies kleinen Gesten, sorgt ich dafür, dass mein Stimme gehört. Word, ich wusste, der Weg von mir can't steinig sein, aber zum ersten Mal seit langem fühlt ich mich nicht mehr unsichtbar. Mein Handy explodiert mit Benachrichtigungen, in hektischer als die ander. Zoals die Nachricht von Mama, Eilzin.
Grobigstaben and Panisch. Das Hotel sagt, wir haben keine Reservierung. Ich kann den und glauben, und die Frustration in ihrer Stimme schon allein durch die SMS ren. Dan kam Papas Anruf. Sein Tonfall scharf und unglubig. Unser Taschen. Sind in Alaska. Ich is klingeln. Beobachtet das Display und spürt ihr Verwirrung. And what? And gerad als ich dacht. Ich can't nicht schlimmer kommen. Erschien die SMS means Bruders. Treffen voren glauben, hast du wirklich $1.000 für den? Handas gegeben, ich start off mein Handy, das Summen und Klingeln überwältigt mich, die Flut ihrer Emotionen brach mit einem Mal über mich herin. Doch anstatt zu antworten oder zu antworten, schaltet ich die Benachrichtigen stumm. Dieses Mal braucht ich Ruhe nicht, sie für immer zu ignorieren, sondern Luft zu holen, und mein Gedanken zu sammeln. Das Chaos, das sie entfesselt hatten, war laut, aber ich hatte keine Lust mehr, auf ihr Bedingungen zu reagieren, sollten sie in Panik geraten, sollten sie sich abmühen. Ich beobachtet sie jetzt und wurde auf den Moment, in dem sie merkten, dass ich nicht mehr unsichtbar war. Sie kamen erschöpft und wollten nach Haus, nur mit den Kleidern am Lieb. Ihr Urlaub war zum Desaster geworden. Das Sieg sich in den dunklen Ringen unter ihren Augen und den eingespannten Linien in ihren Gesichtern. Gepäck verloren, Hotel storniert, und ihn beberachend Tierartretrekning war sie zu Haus, das war mehr, als sie war hatten. Ich sah auf dem Sofa, nabbert lissig Popcorn und versucht. So entspannt wie maglich ausschüssen, als sie endlich durch die Sternten, legte ich den Kopf schief und fragt, why war die Reis? Das Gesicht means Vaders war wütend, sein Hot färbt sich violet, als ausspuckt, du bist hot für uns. Die war hingen schweren der Luft, scharf und enklagend. Doch anstatt nachzugeben oder mich zu entschuldigen, sagt ich mit den Schultern, mein Stimm ruhig und fest, komisch, so hat ihr mich jahrelang behandelt. Ich herrscht still, drückend und unangenehm, wenn mein Worten mir klingen. Diesmal hat sich das Blatt gewendet. Ich war nicht mehr nur die unsichtbar Tochter oder die Besorgungslufer in der Familie. Ich blieb standhaft und sag mein Wahrheit. Die Erschöpfung und what in ihren Augen kollidierten mit der Erkenntnis, dass sie mich vielleicht, nur vielleicht, nicht fair behandelt hatten. Es war kein klarer Sieg. Und die Wunden waren noch offen, doch in diesem Moment spürt ich, weiß ich, etwas verändert einbruch mit den alten Mustern, ein Chance für etwas Neues. Das Nirschende Popcorn zwischen meinen Zähnen war fast trotzig, in klein Erinnerung daran, dass ich da war. Dass ich wichtig war, und dass ich nicht weggehe. Word.